Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In-Depth của SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In-Depth là phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là dân biểu, chính trị gia, nhà hoạt động, những người có tên tuổi trong xã hội. Và chúng tôi phỏng vấn họ, nói chuyện với họ về những chủ đề mà người Úc gốc Việt quan tâm. Tuần này chúng tôi rất là hân hạnh được đón dân biểu Chris Hayes. Thank you. Once again, Thank you, Chris. It's good to be with you. Good afternoon. Dân biểu liên bang khu vực Fowler tại New South Wales. Yes, good afternoon, Chris, and nice to talk to you today. And the theme is the budget. Okay. Yeah, we do think that you have a lot to talk to us, to talk to mom and dad, students, first home buyers at least in your electorate and wider areas, Sydney. So now the first question is, tell us your thought on whether the budget is fair or not. Look, my first thought is that, in leaving aside the fact that we are about to head towards an election, but my first thought is I'm grossly disappointed with this budget. The Liberal Party had the ability to be able to go out and put the foundations for a future for our community. What they did, they put big business, multinational companies ahead of families, giving tax cut to big business, but not for families that are earning under $80,000. That means that for people in my electorate, as you know, my electorate in southwest Sydney, very colourful, very vibrant, a lot of Vietnamese people, I don't have too many people that earn over $80,000. That means they're going to miss out completely. They don't get anything. As a matter of fact, a lot of those families will lose up to $5,000 by the government taking, in this budget, take away family payments, reducing support for families when their kids turn 13 years old, removing the school kids bonus, and these are families that need help. They just want a fair go. They're not asking for any special favours, and yet this budget gives those very, very special favours to rich people and businesses, and not the real people out there that I represent. Okay, thank you very much. Vâng, thưa quý vị, câu đầu tiên chúng tôi trao đổi với dân biểu Chris Hayes đó là liệu bản ngân sách công bố ngày mùng 3 tháng 5 vừa rồi của chính phủ liên đảng mang tính công bằng hay không? Vâng, đây là một cái câu hỏi mà tất cả các phái viên đều đặt câu hỏi trong buổi tối hôm đó, có công bằng hay không? Và mọi nhóm dân đều bị ảnh hưởng, đều bị tác động hay không? Thì dân biểu Chris Hayes cũng nói đến rằng là cái đơn vị cử tri ông đại diện đó, thì thứ nhất là nói về cái gọi là chính sách giảm thuế của chính phủ dành cho những người có thu nhập từ $80,000 một năm trở lên. Thì ông nói là không có nhiều người trong đơn vị cử tri của ông có cái mức thu nhập như vậy. Vùng cử tri của ông là rất là đa văn hóa, vâng, thưa quý vị, và có nhiều người Việt sống ở đó. Cái thứ hai là những cái cắt giảm khác của chính phủ liên đảng mà thực hiện từ thời trước đây đến nay vẫn tiếp tục ngấm ngầm tác động đến ngân sách của gia đình ở đơn vị cử tri của dân biểu. Ví dụ như mỗi một gia đình có thể thiệt hại tới $5,000 bởi vì là tiền family payment, rồi tiền school kids bonus, thưa quý vị, bị cắt. Và kết luận thì dân biểu Chris Hayes nói đến là ông mong muốn là một cái chính sách, một cái ngân sách mang tính fair go cho tất cả mọi người, chứ không dành vào chuyện giúp đỡ những người triệu phú hoặc là những người có cái lợi tức trên $80,000 một năm. Okay, now let's talk about schools. Okay, and a lot of parents, Vietnamese parents, like to send their kids to good schools and education in your electorate. So the government preempt Labour's attack on their schools policies, throw in $1.3 billion. Yes. And is it enough? Do you think that will solve any issues? Well, you're right. The government has announced an initiative. Malcolm Turnbull says we're going to put $1.3 billion into schools. But what he's also done is taken what Tony Abbott had in his budget. They've taken $37 billion out of schools over the next 10 years. Right. So what they're giving back at the moment is not even a cupful of what they've taken out. They've taken buckets out of this,
and now they only want to put that a drip of that money back. And you're right. The Vietnamese parents of kids in my electorate, they understand this very well. They know that Gonski School funding, giving funding to make sure that the kids get the right level of education, right level of support they need, is imperative of what they want their kids to be able to achieve in life. So they understand this very well. I have so many letters to my office concerning this as an issue, and to simply come back and say, well, we're going to take $37 billion out of education, but we'll put $1.5 billion back, is an insult to people that I represent. Thank you. Right. Thưa quý vị, vâng, câu hỏi thứ hai chúng tôi trao đổi với dân biểu về cái ngân khoản dành cho trường học loan báo trong cái đêm ngân sách mùng 3 tháng 5 vừa qua. Chính phủ Liên đảng công bố là họ sẽ cấp là 1.3 tỷ Úc Kim cho trường học Úc Châu trong 3 năm tới. Thì tôi hỏi dân biểu là liệu như thế cái khoản tiền như vậy có được không và có giúp cho các em học hành hay không? Về điểm này thì dân biểu Chris Hayes nói đến rằng là chính phủ Turnbull có thể cấp 1.3 tỷ đô la cho trường học, nhưng mà mọi người nên nhớ rằng là chính phủ Abbott trước đó thì cắt là 37 tỷ đô la trong 10 năm ngân sách dành cho trường học Úc Châu. Cho nên những cái gì mà Liên đảng công bố tối thứ Ba vừa qua thì chỉ là một hạt cát bỏ bể trong số cái khoản tiền bị cắt thì rất lớn nhưng mà cho lại thì rất ít. Và thưa quý vị, dân biểu có nói đến là trong đơn vị cử tri của ông thì có rất nhiều gia đình người Việt và họ rất muốn nhìn thấy cái tài trợ Gonski được thực hiện một cách đầy đủ cho tới năm 2018-2019. Cho nên đây là một cái chủ đề mà ông cảm thấy rất là quan ngại và ông nhận được rất nhiều letters, thư của cử tri gửi đến văn phòng của ông và ông cho rằng đây là một cái sự xúc phạm đối với cử tri đơn vị Fowler. All right, yes. Let's talk about unemployment and the coalition's remedy, so-called proposal to tackle youth unemployed. They create internships positions. They give bonus to the employers, and they give a bit of money to the young persons who take part in that internship program. So what do you think of that? Well, we haven't seen much of the detail on this as yet. Right. Anything that we can do to help a young employed, particularly youth unemployment, I think is a good thing. But this seems to me a bit rich coming from a government that cut the support from Skills Connect, other organisations that operate throughout my community and many other communities for that matter, helping to find employment opportunities for young kids so they don't slip through the cracks. Their funding has been cut. Right. So I think this is an example where they can take the money out of funding of those existing arrangements and they're redirecting it. So I don't think this is new, but as I say, I haven't seen the full details of this yet. I would be supportive of any reasonable measure that does something to address youth unemployment. But it can't be just having young people paint rocks or do something that doesn't lead to permanent and sustainable employment. We do need to actually look at developing industries to generate opportunity and to have proper full-time employment being generated for young people. Okay. Well said. Yeah, so you want to see industry created to support for employment of young people rather than send them to a program A or B with no concrete. Look, I don't argue against having programs, but I do make the point that this government over the last 2.5 years has cut the funding to a number of programs that do just that, help find employment opportunities for young job seekers. Ok, vâng, thưa quý vị, chúng tôi hỏi dân biểu Chris Hayes về cái chương trình mà giúp người trẻ có việc làm, tức là chính phủ Liên đảng tuyên bố trong cái đêm ngân sách là sẽ cấp một ngân khoản 750 triệu đô la để mà tạo ra những chỗ học việc, những chỗ học nghề cho người trẻ dưới 25 tuổi mà thất nghiệp khá dài.
Và chúng tôi hỏi là phản ứng của ông đối với kế hoạch này ra sao. Thì dân biểu nói rằng là hiện nay chưa có những cái chi tiết rõ để mà ông có thể bình luận thêm về chuyện này. Tuy nhiên ông ấy nhắc đến cái chuyện là trước đây chính phủ liên đảng đã từng cắt những cái tài trợ cho những chương trình về dạy kỹ năng dạy nghề cho lớp trẻ. Và ông không muốn thấy rằng là cắt tay trái thì lại đưa tiền sang tay phải để mà mở vào hoặc là thảy tiền vào những cái chương trình mới. Và hiện nay thì ông chưa có nhiều, cái chương trình này chưa có nhiều chi tiết để mà chúng ta bình luận thêm. Đó là phát biểu của dân biểu như vậy. Ông muốn thấy là làm sao có một cái sự bền vững trong cái chuyện tạo ra công ăn việc làm cho người trẻ bằng cách là mở thêm những ngành dịch vụ, những công nghệ mới, và từ đó có khả năng mướn thêm người thay vì là thảy người trẻ vào những cái môi trường như vậy. Okay. Thank you very much for that. And let's talk about first home buyers. Okay. And the budget doesn't mention a thing aligned towards this. And so, I mean, young people live in Sydney, young professionals looking to buy their first home, are waiting to see whether the Turnbull government of any help. In the end, they are quite disappointed. So, what is your thought on that? For young people trying to actually buy a house, particularly in Sydney or Melbourne, it's very, very difficult at the moment. We know that. We certainly are trying to do something to address the issue of home affordability. Malcolm Turnbull's government has berated what we propose to do in terms of negative gearing. We actually just think, is it fair that someone goes out and buys a house for a 1-year-old child and saying, well, this is providing for that child's future? Isn't it better to, or a young person being able to go out and buy a house to rent out because they can't afford to live in it? We want to keep more people buying their own properties. They're being locked out of the property market by a lot of the competition with investors. We want young people in particular to be able to afford their own home. Now we're trying to do something about that. To simply come out and say that we want a situation where if someone wants to buy a property for their baby and rent that out, I would have thought the priority we would have had is helping young people into their first home, not their 7th home. Under what Malcolm Turnbull has done, and simply saying there is no change in negative gearing, if you can afford it, you can have as many homes as you like and rent them out. Whereas we're trying to help people into their first home. That's the difference, between the two parties. Okay, excellent. Vâng, thưa quý vị, có một cái điểm này chắc quý vị cũng quan tâm, đó là giá nhà Sydney và Melbourne và các thành phố lớn rất là cao. Và trong thời gian vừa qua thì rất nhiều người trẻ Úc Châu không thể nào mua được nhà nữa, và ước mơ Úc Châu của họ mỗi ngày thì tan biến. Điều này đã được giải quyết ra sao trong bản ngân sách? Thì chúng ta thấy là ngân sách không nhắc gì đến trợ giúp cho người mua căn nhà đầu tiên. Và đây là những người về làm nghề y tá, làm nghề cảnh sát, làm nghề giáo viên, làm nghề lính cứu hỏa, thưa quý vị, là những cái ngành nghề mà rất là cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cái điểm khác biệt giữa chính sách của hai đảng về trợ giúp người mua căn nhà đầu tiên đã được dân biểu Chris Hayes nói tới như sau. Tức là liên đảng hoặc là đảng tự do thì giúp một người nào đó mua tới căn nhà thứ 7. Và ông có nhắc đến một cái câu chuyện là có những cái nhà đầu tư mua cái căn nhà dành cho đứa con 1 tuổi và mướn nó và đưa căn nhà đó ra thị trường thuê mướn và giữ căn nhà đó để hy vọng rằng khi đứa trẻ 1 tuổi lớn lên nó đã có nhà để ở. Trong khi chính sách của lao động là giúp cho người mua căn nhà đầu tiên có căn nhà để ở, chứ không phải là căn nhà thứ 7 cho những người giàu. Và chính sách của lao động như dân biểu Chris Hay nói đến là giúp đỡ những người trẻ có mảnh đất, có căn nhà để ở, và không chuyển từ những cái trợ giúp dành cho người giàu sang trợ giúp dành cho những người mới vào đời, thưa quý vị. Đây là một cái chủ đề mà chúng ta sẽ tiếp tục được quan tâm và tiếp tục bàn luận trong những ngày tới.
Okay, so that's the first home buyer policy and the stark difference between the two parties. We would like to hear about the tax cuts. Yes. Okay, now tax cuts for companies and the roadmap to lower the company tax to 25% in Australia in 10 years' time. We heard that Labour's leaders, Mr. Shorten, does not support this. The Labour Party does not support this policy because it creates holes in the government budgets up to $55 billion in 10 years. Do you agree? Well, firstly, can I just say that we actually do support a reduction in taxation for small business. We, in the last budget, indicated that we would like to work together with the government to start looking at how you would stage a decline in small business tax down to 25%. That was a Labor initiative. We said we wanted to do that. So the point that Chris Bowen is making, they're saying the first point is we want to lower down to 25% over the next 10 years. He asked the question, rightfully so, how much does this cost? The government, Malcolm Turnbull says, well, we haven't costed it. Well, if you're the government, you must know what this is going to cost. So that's the thing that Chris Bowen wanted to put out or make out. The other aspect is, over that 10-year period, the government says we want to change the definition of small business. In 10 years' time, they want to see a small business that is a business that has a turnover $1 billion. Now that's hardly a small business. The Commonwealth Bank is not a small business. Qantas is not a small business. And yet they want to give a tax cut and treat them as small businesses if you earn up to $1 billion. We want to take care of genuine small business. The mums and dads that get out there, invest their money, take corporate risk to do this, employ people. We want to help look after them. This is a tax break that they want to put to the big end of town. And all we're asking is how much does this cost people? How much does this cost the taxpayer? And that, to date, they've refused to answer that. You've got major economist firms now saying that this could be $55 billion. Now, if that's the case, you're talking about a huge black hole. But at this stage, the government is refusing to answer any of those questions. People need to know the answer to that. We want to look after small business. We want to make sure people get a fair go. But we don't want to we don't see that a company that's making a $1 billion turnover, that's not a small business. This is just an opportunity for this government to put big business ahead of working families. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Excellent. Vâng, thưa quý vị, một cái chủ đề mà chúng tôi vừa mới trao đổi với dân biểu Chris Hayes, đó là lộ trình giảm thuế doanh nghiệp từ 30% xuống còn 25% trong 10 năm. Thì dân biểu có nói về chuyện này như thế này. Tức là thực ra Đảng Lao động đã từng đề ra chính sách trợ giúp tiểu thương, thương vụ nhỏ giảm thuế xuống còn 25%. Nhưng mà hồi đó chính phủ liên đảng không có hậu thuẫn. Hiện nay mà nói cái chuyện giảm thuế cho các đại công ty là như thế này. Tức là lao động quan tâm đến là giảm thuế như vậy thì tạo ra cái lỗ hổng bao nhiêu về mặt thu ngân sách. Và một số kinh tế gia thì nói rằng là có thể bị thiệt hại tới 55 tỷ đô la trong vòng 10 năm. Cái thứ hai, chúng ta dân biểu nói đến một cái định nghĩa mới, tức là trong tương lai liên đảng coi những cái doanh nghiệp lớn như là Commonwealth Bank, như là Qantas, như là siêu thị Coles thành small business, thành thương vụ nhỏ và sẽ được hưởng một mức thuế ưu đãi. Vâng, thì đây là một cái điểm khác biệt rất lớn giữa Đảng Lao động và Liên đảng, thưa quý vị. Và dân biểu Chris Hayes nói về là ông không đồng ý như vậy. Và thứ nhất, nó tạo ra lỗ hổng về ngân sách, rất nhiều về thuế doanh nghiệp không thu được. Cái thứ hai là nó không công bằng, bởi vì là
nếu mà thương vụ nhỏ thì phải có cái lợi tức, phải có cái doanh số thấp hơn nhiều so với 1 tỷ đô la như vậy thưa quý vị. Đây là điều mà khẳng định thêm một ý là liên đảng thì hậu thuẫn cho những triệu phú, những cái người giàu trong xã hội, những đại công ty, trong khi lao động thì hậu thuẫn cho gia đình thưa quý vị. Okay, right. Yes, let's talk about superannuation. Okay, and so big end of town, low income group. Yeah. Okay, so it seems like the coalition hitting or helping, or one hand they try to raise super tax to the very wealthy. Okay, the other hand they are trying to help the low income workers. Do you think is that the right balance or not? Superannuation is very important. This is what people will be able to provide for their retirement. It's very important that we encourage superannuation and there's less reliance on the old age pension. Okay. So we both would subscribe to that view. There's probably many things that, bear in mind, the government up until recently has not wanted to go near superannuation. We said that we wanted to increase the tax on superannuation funds that were probably in the excess of $2 million. Yeah. They have moved to do something which we could probably accept many of their changes. For instance, a lifetime contribution cap of $500,000, but that would be indexed. But a total superannuation fund value of $1.6 million. After that, it would incur full rate of taxation. Yep. Now, we could probably accept a lot of that, but what we can't accept is changing the rules retrospectively. People have known what the rules were, they've decided to save in accordance with it, they've decided to put additional amounts of money into their superannuation as opposed to spending them or buying shares or doing other things. You can't come now and say, we're going to make that retrospective to 2007. Now, that's just not fair because people know what the situation was in 2007. They knew what the provisions were under the first and second budget of this government. And now they want to change it. If they want to change it, that's fine, but you do it from here on, not simply going backwards and hitting people for doing the right thing by saving for their futures in the way they're doing this. Okay, yeah, got your point. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục trao đổi về những cái đề nghị đưa ra trong cái bản ngân sách tối ngày 3 tháng 5 vừa qua. Thì một điểm rất quan trọng đó là tiền góp vào quỹ lương hưu, quỹ hưu bổng, superannuation contribution. Và đây là một cái chủ đề mà kinh tế thì cũng tương đối phức tạp, chúng ta không thể nào mà giải thích trong một sớm một chiều, nhưng mà đại khái rằng chúng tôi được biết là liên đảng có đánh thuế cái tiền góp vô quỹ lương hưu của những người cực giàu trong xã hội, và mặt khác thì họ cũng trợ giúp những cái người mà thu nhập thấp, những người làm việc part time, thu nhập thấp và có thêm một chút tiền đóng vô khoản lương hưu trí, hưu bổng. Thì dân biểu Chris Hayes bình luận rằng là ông không muốn những cái thay đổi về super mà liên đảng mới công bố nó quá nặng nề và nó tác động đến những năm trước. Ví dụ như là cái luật vừa đưa ra về super có thể tác động đến cả năm 2007, từ năm 2007 cho đến nay. Thì như vậy là không có hay và nó xáo động tất cả những cái sắp xếp về tài chính của những người đang đến tuổi hoặc sắp đến tuổi về hưu, thưa quý vị. Và chính sách của lao động theo dân biểu Chris Hayes thì ông muốn là hậu thuẫn những cái gì thay đổi ngay từ bây giờ, trong năm nay hoặc những năm tới, để mà người dân có thời gian dự liệu và tính toán. Okay, yes, so right now let's we got all the main points covered about the budget announced this week. So we would like to hear your message to the community. Okay. Well, I think if people thought, what is the difference between the Liberal national government and a Labor government, I think you've seen on display this week what the difference is. We will always put working people first. We will always put families first.
And we won't be drawn into what this government wants to do, is putting multinational companies before the mums and dads that are working so hard to raise a family and who just need assistance. We will always put them first. That's what we do, because we're Labor. I think the other big thing that I think we've been able to show is that even from opposition, we have led the policy debate. Even the conservative newspapers now are all saying that Labor has led the policy debate. Labor has raised the issue about education, about health, and indeed about negative gearing and doing something about the housing prices. We raised the issue about superannuation. But one thing I can say to mums and dads out there watching this program is that if you elect a Labor government, you will not get an increase to the GST. You elect a Labor government, you will know our priorities of making big business pay their fair share of tax. We will not go out and penalise workers, mums and dads who are raising their families. We will not go and penalise them by forcing them to pay extra money for health services. We're not the ones who have just cut another $160 million out of Medicare, forcing up the price of diagnostic services such as scans, blood tests, pap smears. This government has gone to try and find every cent that they can take. And this penalises people that I represent. This is why I get so emotional about this. This hurts people who can at least afford to have these cuts. For the average household that in my electorate, they would be a annual salary of less than $60,000. For them, under this budget, under the cuts that have been made, that family will be up to $4,500 worse off. We know that they have taken Tony Abbott's cuts to health and education, $80 billion over the next 10 years. They've accepted all that, so that they accept that they're not going to put their money in education. They accept that they've taken $57 billion out of hospitals. Now, that's just not us saying that. That's even the Liberal government here in New South Wales says that. So these are things that are really clear, and as we enter into this election campaign, we need to be focused on that. There is a very, very real difference on what a Liberal and Labor government means to working families. Okay, very good. Thưa quý vị, vâng, cái lời cuối cùng chúng tôi trao đổi với dân biểu Chris Hayes đó là cái thông điệp của ông gửi tới cộng đồng, gửi tới cử tri tại đơn vị Fowler ông đại diện. Thì dân biểu nói cũng rất là dài và rất là xúc động. Mà ông muốn bảo vệ cử tri, những cái người mà lao động, những người thu nhập thấp, những mom and dad, những cái gia đình mà trong đó có gia đình người Việt tại đơn vị cử tri của ông. Và ông nói rằng là bầu cử sắp tới rồi, chỉ còn 7 tuần nữa thôi. Và đây là dịp cử tri chọn lựa, là thí dụ Đảng Lao động thì hậu thuẫn gia đình, hậu thuẫn trường học, hậu thuẫn y tế, và không bắt người dân phải đóng thêm tiền khi mà thực hiện các dịch vụ y tế. Trong khi quý vị biết là Liên Đảng, Đảng Tự Do thì hậu thuẫn những cái doanh nghiệp lớn, những cái ông chủ dầu sộp và những cái người thu nhập cao. Và dân biểu Chris Hayes nói nhiều đến những cắt giảm trước đây của chính phủ Abbott mà tới nay thì chính phủ Turnbull vẫn còn giữ. Thí dụ như 80 tỷ đô la cắt, và trong đó có 57 tỷ thì dành cho nhà thương, bệnh viện. Và ông nói rằng là rất là rõ ràng giữa việc chọn lựa Liên Đảng và Lao động. Đảng Lao động bảo vệ người dân, bảo vệ gia đình, bảo vệ công ăn việc làm và bảo vệ Medicare cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, thì đến đây thì chương trình In-Depth của truyền hình SBTN Úc Châu cũng chấm dứt, và chúng tôi rất cảm ơn dân biểu Chris Hayes. We say thank you to you today, Chris Hayes, to coming to talk to us about the budget, and we wish you well and successes in your campaign in the next 7 weeks. Well, hopefully people that watch your show
If they like what I do and you live in my electorate, hopefully they will vote for me. Thank you very much. Và dân biểu, thưa quý vị, dân biểu cũng chào quý vị và nói rằng là những người coi cái show ngày hôm nay và những người sống tại đơn vị cử tri của dân biểu Chris Hayes sẽ đến ngày bỏ phiếu và sẽ bỏ phiếu, hy vọng sẽ bỏ phiếu cho ông. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chào.